Hi, everybody. Hello and welcome to Geek Myth, the show by the fans, for the fans, of the fans. আমরা কি করি? আমরা মুভি নিউজ, রিভিউজ নিয়ে আলোচনা করি, আড্ডা মারি, সমালোচনা করি, চুলাচুলি করি, মারামারি করি। এই মারামারি ব্যাপারটা একটু কমে গেছে বিকজ আসলে সামনাসামনি না হলে মারামারিটা ভাবে জমে না। এই স্ট্রিমিয়ার দিয়ে অনেক কিছুই করা যায়, বাট ওভারল্যাপিং কথাবার্তা হলে অডিও কোয়ালিটি বিশ্রী হয়ে যায়, এই সেই হ্যান ত্যান। বাট উই আর ভেরি হ্যাপি দ্যাট যেভাবেই পাচ্ছি আপনাদের সাথে শোটা করতে পারছি। উই লাভ হ্যাভিং ইউ হিয়ার। অ্যান্ড প্রথমেই আমি কিছু হাউস ক্লিনিং করে ফেলি। থ্যাংক ইউ সাদি, জামিল অ্যান্ড শারফ আহমেদ সাদ, বিকজ ওদের যে তিনটা পেজ আছে, জামিলস কমিক্স অ্যান্ড কালেক্টেবলস, সাদিস পপ শপ এবং টিভি ফ্যানাটিক্স, এই তিনটা পেজে আমরা এই শোটা শেয়ার করি। সো থ্যাংক ইউ ফর অ্যালাউইং আস টু ডু দ্যাট। এবং যারা ওখান থেকে দেখছেন, ওয়েলকাম টু দ্য শো। যারা আমাদের সাথে এখন লাইভ আসছেন, ইউ গাইজ আর দ্য বেস্ট। এবং এই প্রত্যেকটা এপিসোড ইউটিউবে আমাদের চ্যানেল আছে গিক মিথ, সেখানে আমি আপলোড করে দিই at the end of the show. You can find all our shows there. So if you like what you see, please subscribe, spread the word, like this page, spread the word. And now let's welcome everybody else to the show. একে একে আমি সবাইকে নিয়ে আসছি। We have a fantastic panel tonight and we're going to have a great time. First of all, this is all the way from California. This is Faisal. All the way from Bonani, this is Farouk. And all the way from Dilu Road, this is Gibran. যার মাথা আর আমাদের লোগো একই সাইজ। Oh man, ঠিক করে কর। So, how is coronavirus treating you guys? Starting with তুমি একটা ইন্টারেস্টিং শেয়ার করছিলে about the grocery store. Kami? Oh, sorry. Yes. Yeah, coronavirus has been treating us really badly because আমরা বাসায় বসে আছি এখনো। আর কিছু ভালো লাগছে না, আর the walls are closing in, but it's a beautiful day and so I try to আমি যতক্ষণ পারি একটু আমার ব্যাকইয়ার্ডে যে নিজেকে বলি যে না আমি তো বাইরে আসছি, I can go outside. But people are acting very very weird বাইরে। এখনো কেন precautions নিচ্ছে না? I was just telling the story যে I went to the grocery and there were these two people তারা grocery bag এ হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল as if those were gloves. And I was telling them যে এই তোদের জন্যই কিন্তু আমাদের এখন বাসায় আটকে আছি শালারা, you know. But other than that, you know, I think it's getting a little better, so let's see. But California, you know, it's still, everything's very expensive and you know, work from home, so that's how it is. ফারুক তো চেহারা ঢেকে যাচ্ছে। Yay, the youths we have. All right, so yeah, I think I identify with বাংলাদেশ হোক কি আমেরিকা হোক, সবারই একই অবস্থা। সবাই বাসার ভিতরে আটকায় রয়েছে, সবাই চিন্তা করতেছে যে জিনিসপত্রের দরদাম নিয়ে, সবকিছুর দাম এত বেশি, তাহলে কেমনে বেঁচে থাকবো। And I think it's getting a little bit crazy এখন, কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তো একটা প্রোগ্রেশন হইতেছে, রাইট শাকিব? ফাইসাল যেটা জানে, আমেরিকায় থেকে তো ওরা রেগুলার মনিটর করতেছে, দেখতেছে যে কিভাবে বিভিন্ন স্টেটে বিভিন্ন নিয়ম কানুন ফলো করে লকডাউনের কারণে আইদার ওরা they've managed to actually try and flatten the curve, অথবা কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু potential risks are still very high. বাংলাদেশে ওদিক থেকে আমাদের যে রেজাল্ট গুলি আসতেছে, যে ইয়েটা আসতেছে, ওইটা দেখলে এখন পর্যন্ত একটু ভয়েরই ব্যাপার। কিন্তু বলা হইতেছে যে আর কি the government is still taking action. আর এখন যেটা হয়েছে শাকিব, আমি জানি না তোর ওই দিক থেকে হয়েছে নাকি, কিন্তু আমাদের যেমন আর কি, আমরা তো এখন সবাই রেগুলারলি অফিস করতেছি, আর এতদিন পর্যন্ত যেটা হইতো যে আর কি আমরা শুনতাম যে অমুকের করোনা ভাইরাস হয়েছে, তমুকের করোনা ভাইরাস হয়েছে, তো তখন শুনতাম যে অমুক আর তমুক দুজনেই বিদেশে থাকে। তো বিদেশে আমাদের অনেক চেনাশোনা মানুষদের আমরা শুনতেছিলাম যে ওরা করোনা ভাইরাসে ইনফেক্টেড হইতেছে আর দে আর ট্রাইং টু গেট ট্রিটমেন্ট ফর ইট। কিন্তু এই গত সপ্তাহের মধ্যে কিন্তু বেশ কয়েকজন মানুষ আমরা শুনলাম যে আমাদের আশেপাশে ঢাকার মানুষই বাংলাদেশে থাকে, তাদের এইরকম ইয়ে হইতেছে। একটা ইন্টারেস্টিং গল্প আমি বলি শাকিব, বুঝছিস, ভেরি কুইকলি। আমার একটা কলিগ, ওর নানির শরীর খারাপ ছিল, সো এই জন্য ও আর ওর মা দুইজনই গাড়িতে উঠে ঢাকা থেকে ফেনী চলে গেছে। ফেনী ইজ ওয়ান অফ দোজ ইন্টারেস্টিং প্লেসেস বাংলাদেশে যেখানে খুব স্ট্রিক্ট ভাবে দ্য মেয়র অফ ফেনী হ্যাজ টেকিং ভেরি স্ট্রং ইনিশিয়েটিভ যেন শহরটাকে একদম ফুলি লকডাউন স্ট্যাটাসে নিয়ে আসা হয়। সো ওরা দুইজন গাড়ি নিয়ে যে ঢাকা থেকে যে ফেনীতে ঢুকছে, সাথে সাথে মেয়র খবর পেয়ে গেছে, দে ওয়েন্ট ইন, আর ওরা নিজেরাই ওদের একটা বাসায় আছে। সো একটা মানে আমার যে কলিগ আছে, ও একটা উপরে চিলের কোঠার মতন একটা জায়গায় নিজে ইয়ে হয়ে গেছে, আর ওর মা আর একটা রুমে ইয়ে হয়ে গেছে।
কিছুক্ষণ পর হঠাৎ দেখে যে ওখানে পুরা ওই এলাকার থেকে মানুষজন চলে আসছে যে হ্যাঁ আমরা খবর পাইছি এখানে এই গাড়িটা ঢাকা থেকে আসছে আর আপনারা দুজন ঢাকা থেকে আসছে, আমরা আসছি আপনাকে লকডাউন করে দিতে, আমরা এই বাসাটাকে একদম লকডাউন করে দিব, 14 দিনের জন্য আমরা এখানে আটকায় ফেলবো আপনাকে, আপনারা বের হতে পারবেন না। So luckily my colleague's father was in the police and he managed to make a few phone calls. নালে ইমাজিন একটা মানে এই লকডাউনের মধ্যে দিস কাইন্ড অফ সিচুয়েশন। সো ফেনী যদি পারে তাহলে নিশ্চয়ই বাংলাদেশে অন্য জায়গায় আমরা পারবো যদি if we have the right people and the right initiatives. So I thought that was very interesting. ডেফিনেটলি। আর বিফোর গোয়িং টু জিব্রান আমি জাস্ট বলতেছি যে গতকালকে খবর পাইছিলাম যে অ্যাপারেন্টলি সব ঈদ উপলক্ষে সব মার্কেটটাকে খুলে দিবে। সো আমি জানি না এটা অফিসিয়ালি হয়েছে নাকি না, কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে আরেকটা। একটা তো হচ্ছে অবভিয়াসলি ঈদে মার্কেট খুলে দিলে কি হবে করোনা ভাইরাস, ওটা হচ্ছে একটা ব্যাপার। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে মার্কেট খুললো আমি বুঝলাম, কিন্তু আসলে আমরা যেমন আমি এখানে ওপেনলি বলতেছি আমরা যদিও ভেরি লাকিলি কাজ করতেছি এন্ড অল অফ দ্যাট, আই ডোন্ট থিঙ্ক আমরা এবার ঈদ বোনাস পাবো। এবং যারা ঈদের সময় কাজ করতেছে আনলেস দে ওয়ার্কিং ইন বিগ এমএনসিস লাইক ইউনিলিভার এন্ড গ্রামীণফোন এন্ড রবি, আনলেস এরকম বড় একটা ব্যাকআপ আছে, বাকিরা আমরা যারা আছি আমরা আসলে বেতনটা পেতে পারলে আমরা খুশি যে আচ্ছা ঠিক আছে বেতনটা পাইছি, রাইট? সো আমি জানি যে আমাদের এজেন্সিতে এই ঈদে পসিবলি বোনাস দিবেন আমার অফিসে, কিন্তু উই আর হ্যাপি দ্যাট আমরা যারা চাকরি করি সবাই মোটামুটি বেতনটা পাচ্ছি। সো আমাদের হচ্ছে এই অবস্থা এবং আমরা কাজ করে যাচ্ছি, কিন্তু যারা হয়তো কাজ করতে পারছে না, যারা বড় বড় মাল্টিনেশনাল কাজ করে না, উইচ ইজ বেসিক্যালি 90% অফ দ্য পপুলেশন, মিডল ক্লাস যদি আমি ধরি যারা ব্যবসা করে না চাকরি করে, তাদের 90% কেউ 90% কিন্তু এরকমই এমএনসি তে কাজ করে না, আমাদের মতো একটা কোম্পানিতে কাজ করে। সো ওরা কি এই সময় এই আনসার্টেনটির সময় ঈদে মার্কেটে গিয়ে কোটি কোটি টাকা খরচ করবে অন ঈদের শপিং? আমি এটা কিন্তু বুঝতেছি না। সো আমি এটা একটু মানে এই জিনিসটা আমি বুঝতেছি না কি হবে। এনিওয়ে, জিব, হাউ ইজ করোনা ভাইরাস লকডাউন ট্রিটিং ইউ? Yeah. Well, learning a lot of stuff. I agree with most of the stuff you said, but আমি যতটুকু জানি কালকে নাকি টিভিতে বলা হয়েছে যে 5 তারিখে যেটা খুলে যাওয়ার কথা ছিল সেটা খুলতেছে নাকি 16 তারিখের পরে। তারপরেও it's tentative, it's nothing fixed yet. আর number 2, coronavirus মানে I like being by myself and I like when I've got my wife and my mother-in-law here, দিন যাচ্ছে, but it's finally sinking in that মানে it's closing in, মানে কোনো কিছু করতেছি না, কোনো কিছু হচ্ছে না, and that's literally infuriating. পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। I think it's getting to me now finally যে can't do anything, মানে কিছু মানে চাইলেও করতে পারবো না এখন, মানে হাঁটতে যেতে পারবো না বাইরে। মানে when I come back it's like you have to wash yourself all over, মানে with this fear. I have a elderly person living with us, so ওইটার জন্য আমি আর জিবরান এভরি ডে উই আর কামিং আপ উইথ আ নিউ টিভি শো এন্ড পাইলট লেগে ফেলতেছি বিকজ কিছু হবে না আমাদের। yes. Awkward auditions coming to you. Awkward auditions. You guys are there too. In awkward auditions. I love that idea. So chalo, let's go into the show. So before we start with Keki Dexin, all of that, just কিছু comments আসছে ওগুলো একটু অ্যাড্রেস করি। ইমরান হোসেন বলছে hello everyone, hi ইমরান। কৌশিক আজাদ বলছে শাকিব ভাই how was evil series? So evil series যে আমরা এখনই একটু দুই পয়সার আলাপ করে ফেলতে পারি। ফারুক is on episode 8 I think evil নিয়ে। হাসত কেন? Sorry, I had my mute on. So Evil is one of those series বুঝিস মানে শাকিব তো অনেক ফাটায়, মানে you know he goes overboard on can everyone go mute because I think echo হইতেছে। So শাকিব তো ফাটায় Evil is like brilliant, you guys must watch it. So শাকিব যখন এই যে আসে না একদম পাগলের মতন বলে, I take it with a pinch of salt because so far অনেক highly recommended যে জিনিসগুলো করে ওইগুলি they are like good to average লেভেলে আমার কাছে মনে হয় অনেক সময় not all the time but অনেক সময়। Unlike জিবরান যে যখনই একটা কিছু ওইরকম ভাবে হার্টফেল ভাবে ইয়ে করে I nearly 90% 99% of the time I love it. শাকিবেরটা সবসময় আমার মতে মিলে না। So Evilটা যখন আমি দেখছি first episode was good, second episode went okay, so I was like এই যে আবার শাকিবের জিনিসটা যেটা ও পাগলের মতন বলছে I don't think this is it. And then I got into it, and this is like the series version of a book series that the guy recommended to me, which is the Dresden Files. And once again, ওইটাও কিন্তু 3টা বই পড়ে তারপর it just catches fire and it's like one of the most brilliant series ever.
and this television series was the same thing. But I don't even know the third episode, now fourth episode, where was it? But it just hooks you, and it is such an amazingly fun series. It is so much fun. But if you haven't watched it, I don't know how this series has been under the radar for so long. There should be more people going crazy on it. More people should be going insanely about it, because this series, it's got three central characters, Shakib Etani agei bolse, and it is about this church group that goes around investigating paranormal activity. But eto sundor bhabe story guli bolse, and even though the stories are kind of like set alone, ওরা এমন সুন্দরভাবে থ্রেডস গুলি টেনে টেনে একটা এপিসোড নিয়ে এসেছে। I cannot tell you, মানে অফিসের পরে I actually look forward to, okay, অফিসের কাজ শেষ হোক। Why? Because I wanted to get back to watching this series. It is amazing fun, and আমার এখনই, I haven't finished the season yet. আমার already tension হতে আরম্ভ করছে যে oh my god, এই season শেষ হয়ে গেলে how much longer will I have to wait for the next season to come on? So for me, it was an absolute great series. And Shakib, thank you so much for bringing this to our attention. তুই একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলছিস, you talked about the Dresden Files. আমার কাছে Evil আর Dresden Files অনেক সিমিলার লাগতেছে, in the sense that Evil অথবা Dresden Files কোনোটাই হাইট অফ লিটারেচার বা হাইট অফ সিনেমা না। মানে ইভেলকে কেউ কখনো বলবে না যে মনে আছে সে, মানে আপনারা যাই দেখে থাকেন সেই একটা এসেছিল ইভেল, এরকম সিরিজ আর জীবনে আসবে না, এটা একদমই ওই কনভারসেশন আসবে না যেটা ধর এক্স ফাইলস আসতে পারে। ড্রেসডেন ফাইলসও কিন্তু আমরা কখনো বলবো না যে লর্ড অফ দ্য রিংস পড়েছো বাচ্চা, কিন্তু ড্রেসডেন ফাইলস না পড়া পর্যন্ত তুমি ফ্যান্টাসি সম্বন্ধে কিছুই জানো না, এগুলো বলা যাবে না। দে আর ভেরি ডেরিভেটিভ, ইউ ক্যান ইজিলি সি ওদের ইনফ্লুয়েন্স কোথেকে আসছে। যেমন এপিসোড 5-এ, আই এম নট গিভিং এনিথিং অ্যাওয়ে, এপিসোড 5-এ দেয়ার ইজ আ পজেশন কেস, যেখানে একটা ফ্যামিলি একটা বউ পজেস করছে ডিমন, এবং ওখানে ওরা যায় আর কি ওটা ইনভেস্টিগেট করতে। আই ডোন্ট নো ফারুক ইফ ইউ রিমেম্বার, ওখানে কিন্তু একদম এক্সরসিস্টকে ট্রিবিউট দেওয়ার একটা শট আছে, বাসার সামনে একটা ট্যাক্সি এসে থামে, ওখান থেকে একটা সাইকিয়াট্রিস্ট নামে, ওই সিলুয়েট করা পুরা, সো ওরা ওপেনলি ট্রিবিউট দেয় এক্সরসিস্টকে, এবং যেখানে জাস্ট লাইক ড্রেসডেন ফাইলস, দে পে ট্রিবিউট টু হুএভার ইজ দ্য ইন্সপিরেশন, বাট ইটস গট দ্যাট বিট অফ everything fits for me, you know, or for you as well, right? But if you're a fan of a type of stories, it's like everything that you want is there. Like you have very interesting characters, very interesting storytelling. Among storytelling, I feel is what really keeps this alive, because the way the characters are portrayed and the action beats, dham 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 kore onek kichu hoy, it's absolutely brilliant. Faisal, I would strongly recommend তুমি এটা দেখো। আগেই বলছি, this is not Breaking Bad, The Wire, ওরকম না কিন্তু, বুঝছো? It's just a really good fun. That's all I will say. আর জিবরান আমার কথা না শুনে প্রযোজ্য, কারণ জিবরান আমাকে অনেক কিছু দেখতে বলে, আমি ওগুলো দেখি না, তো জিবরান আমি কিছু বলবো না। Absolutely, guys, do watch it. Amar bou, like, we have this thing jehetu quarantine, we all sit together and watch things together. So Anika, she hates it when I start on something like this without her. So ও কিছু হিন্দু কি জানি একটা ফিল্ম আসছে, ওইটা দেখতেছিল। সো তখন আমি বললাম, তুমি এটা দেখতেছো, তাহলে আমি ইভিল দেখে ফেলি। এন্ড শি ওয়াজ লাইক, না দেখো না। তারপর আমি বলছি কি, আচ্ছা বাট ফার্স্ট এপিসোড দেখা পাই, লাইক না, তো ইট ডাজন্ট ম্যাটার, তুমি এতই এনজয় করবে না, আমি দেখে ফেলি তোমাকে ছাড়া। তারপর বাই দ্য থার্ড ডে আই ওয়াজ লিটারালি লাইক, আনিকা এগুলো সব বাদ দাও, ইউ হ্যাভ টু ওয়াচ ইভিল, তুমি ইভিলের তাড়াতাড়ি এপিসোডগুলি দেখো, ইউ হ্যাভ টু ওয়াচ দ্য সিজন। সো আই থিংক শি ইজ গোইং টু স্টার্ট টুডে। It is tremendous amount of fun, amazing fun. জিবরান, do you want to take this one? ইয়াসিন কাদের জিজ্ঞেস করছে, মার্ভেল দেখা স্টার্ট করতে চাই, কোনটা দিয়ে স্টার্ট করব, কোন সিকোয়েন্স সাজেশন? Yeah, when I start, if you want to watch the cinematic universe, then start obviously with Iron Man. If you want to start the cinematic universe, then you just have to start with the original Sam Raimi Spider-Man, because that inspired Ota Dhukle, then you can go into everything that else is happening. Iron Man, the first 10 years of Marvel. I'm বলবো এইভাবে ফলো করতে। And if you want to if you have not read any of the comic books, then you can also check out other stuff that's happening on Netflix, like Daredevil and Punisher. But if you want to commit suicide and the last thing you want to see that drives you over the edge, watch Iron Fist. That will drive you over the edge to commit suicide. I will slightly disagree with Gibran. I think for the full Marvel cinematic experience, সবাই একটু please. একটু মিউট কর, তুই একটু কাছে বসে মিউট কর, তুই অনেক দূরে বসে। Alright, thanks. That's Gibran's preference. Our preference is, if you want to stick to MCU,
start with Iron Man, exactly Jibran যেটা বলছে, and go on to every single film. আমি recommend করবো যে অর্ডারে মুভিগুলো রিলিজড হয়েছে, ওয়াচ ইট ইন দ্যাট অর্ডার, বিকজ ওরা স্টোরি টেলিংটা ওভাবে অ্যাকচুয়ালি সাজাইছে। অনেকে তোমাকে বলতে পারে যে না, অ্যাকচুয়ালি মার্ভেল মুভি স্টোরিটা শুরু হয় উইথ ক্যাপ্টেন আমেরিকা, সো দ্যাটস দ্য ফার্স্ট থিং ইউ শুড সি। সো একটা হচ্ছে স্টোরি ফলো করে দেখা, একটা হচ্ছে মুভিগুলো যেভাবে রিলিজ হয়েছে সেভাবে দেখা। সো আই উড প্রিফার মুভি যখন রিলিজ হয়েছে ওইভাবে মুভিগুলো দেখা। সো প্রথমে আয়রন ম্যান রিলিজ হয়েছে, তারপরে ইনক্রেডিবল হাল্ক রিলিজ হয়েছে, তারপরে আই থিঙ্ক ক্যাপ্টেন আমেরিকা ফার্স্ট অ্যাভেঞ্জার রিলিজ হয়েছে, দেন দ্য ফার্স্ট থর রিলিজ হয়েছে, দেন আয়রন ম্যান 2 রিলিজ হয়েছে, এন্ড দেন উই গট অ্যাভেঞ্জার্স। সো আই উড রেকমেন্ড এরকম একটা ফরম্যাট ফলো করা। That's about it. Let me ask you a quick question to you guys. So আমি দেখলাম Spider-Man 3 তে there was talk of Daredevil being in it, but the Daredevil actor Charlie Cox said that he's never been. It might be another actor, you know, which would really piss me off because I love that guy and I love that show. But what do you guys think? How are they incorporating that? আমার মনে হয় কেভিন ফাইগি এই আবার কেউ মিট করবে, ফাইসাল মিট করবা? Okay, so I think Kevin Feige is a very smart dude. I don't know about Sony, but he's a very smart dude. এবং ও যেটা করছে, জে জোনা জেমিসন, the great actor, আমি খালি নাম ভুলে যাই, ওকে ফেরত আনছে from the Sam Raimi Simmons. J.K. Simmons কে ফেরত আনছে। So if there is such a groundswell of support, যেটা obviously আছে, we all love, আমি বলবো bring back Kirsty না কি জানি, ক্রিস্টেন কি জানি নাম, যে জেসিকা জোনস প্লে করছে, bring her back. And I'm বলবো bring back Matt Murdock যে প্লে করছে, Charlie Cox. So এই দুইজন I think would fit in very nicely with the new Marvel Cinematic or TV universe. And you never know, Kevin Feige just might do it. You never know. Cool. So আমরা এখান থেকে আমার কমেন্টস আমরা একটু পরে আসি। Let's talk about new things. আমরা কি দেখেছি? ফারুক, you have watched a very interesting movie যেটা actually অনেক পুরনো, called The Laumdromat. So why don't you? Oh, I loved it. You watched it, so Farooq, go first, and Faisal bolo. Okay, so Laundromat is a film that's centered around this whole thing that happened a couple of years back, which was the Panama Papers. বেশ কিছু বছর আগে, I think about 3 to 4 years back, হঠাৎ একটা Panama Papers বলে একটা লিস্ট বের হয়েছিল, which was the list of people যারা offshore accounts রেখেছিল and who basically were looking to avoid taxes and who were trying to find out যে কেমনে ওদের wealth কে protect করে। Actually, একটু exchange বলি, it all because of WikiLeaks. Yeah. Because they hacked into all those papers and that's how they got it. Yeah. So basically ওই concept থেকে আর কি, this is a very biographical comedy drama kind of a situation. So the film itself it's kind of like an ensemble cast. So it's like the who's who of Hollywood has participated in this film. It's directed by Steven Soderbergh. So he's put in his entire muscle and he's brought in like people from Meryl Streep to Gary Oldman to Antonio Banderas to David Schwimmer. So it's like literally who's who. You get to see almost everybody as a very big character. Our film storytelling is basically what he's done is he's created tinta golpo, which are somehow linked to this law firm, which is these two guys. They actually were the ones behind the Panama Papers. And this law firm, what's the name, Faisal? Do you remember? Something. No, it's Mossack Fonseca, right? So duita gentlemen, one guy is a German guy and the other one's a Spanish Latino guy. Era duijon, how they come together and they form this law firm, and they are all about the pura film ta kintu hoilo, it's almost like a educational it's a how to documentary. Yeah, so ora ekdom prothom theke, can someone go off mute? I can hear an echo. Okay, Gibran. So anyway, so mute your microphone, not your camera. ও পুরা ওই গল্পটা এত সুন্দরভাবে দেখায়। They show this kind of like charts and diagrams. They go cute ভাবে. It's like a YouTube tutorial of how you create these offshore accounts and how you embezzle thousands and millions of dollars. So এই দুইজন, they're kind of like the narrators. এই দুইজন, Gary Oldman and Antonio Banderas, they play these title roles of Moussaka and Fonseca, whatever. So era duijon, they explain the whole and tinta golpo separately dekhaya of how their schemes
have affected people in 3 different parts of life. There's one extremely rich African billionaire. There's this American actor, very normal, average, middle class housewife, যার হাজবেন্ড মারা যায়, and then ওই ইভেন্টটা কেমনে ট্রিগার করে of her chasing after these guys. And then they show an event in China, and খুব সুন্দরভাবে এই ফিল্মটা দেখানোর পর there's actually an appeal at the end of it where Meryl Streep as the actress comes in and একটা appeal করে. So for those of you who are interested in this entire world of embezzlement and corruption, how the greedy rich people are actually creating these schemes যেটা through they protect their money, and in doing so they actually cheat and fraud create করে অনেক innocent মানুষদেরকে scam করে চলে যায়. So এই জিনিসটার একটা in-depth insight দেয়. So it's a very interesting way of telling a very prevalent corruption problem across the world. আর এই দুইজন ক্যারেক্টার, মানে honestly এটা যদি কেউ না বলতো যে এটা হলো একটা this is a actual real life story, আর যদি প্যারামা স্টোরি এরকম ভাবে আগে না আসতো, this would have made an excellent heist film. It's so corrupt. আর ওই দুই ক্যারেক্টার যেটা আসে ওরা এত unabashedly they're all about the money, and they're all about যে হ্যাঁ আমরা টাকা বানানোর জন্য we have turned a blind eye to everything. Our philosophy is let's make money. So it's a very interesting, well-told story. Lots of powerful characters, and pura experience of this film is very interesting because you get to experience a film. At the same time, you learn this entire global event that unfolded, and you learn how these people are actually thinking and what they're doing. So it's an educational, as well as a interesting, entertaining film format. And of course, there's this entire call to action at the end of the film for those people who are watching on let's come together and take action. So I really loved it. It was very enjoyable. Our different perspective film দেখলাম অনেকদিন পর. Faisal, do you want to what did you think? No, you said everything that I loved about it. What I really actually liked about it was that right off the get-go, Soderbergh is such a masterful storyteller, all great directors are. And what I loved about it is right off the bat, you are like, I don't know anything about this stuff and I'd like to know. You know what I mean? That's the hook they use. And what I loved about it was there were these additional characters like Stephen Wright, who's one of my all-time favorite actors. Everybody knows Stephen Wright, right? He was the office manager for that place where all the companies were mailing, and he had no clue what the heck he was doing. He's more busy living his multiple wives and flying here and there, And you realize that these people are actually very believable just because all they needed was an offshore, or like most offshore companies, how to save money is they have an address and everything goes there. But whenever you want to direct something, it goes to that address, but nobody has any clue, Like, for example, that office worker who gets electrocuted, right? That set off the trigger for everything, It's brilliant comedy, but that's a true story, Truth is always stranger than fiction. And this is the perfect movie for it. So I loved it. It was fantastic. I recommend I'm বারবার বলতেছিলাম যে Gibran should watch it because he loves these little, Yeah, he'd love it. It's he'd love it. So I was telling Gibran, you should watch this. Yeah, and especially I like the line where what's his name? Antonio Banderas is like, yeah, I wanted to do good, so I studied law, then I joined the United Nations, and then I realized, screw that, I want to make money. He wanted to be a priest. He wants to be a priest. Started with a priest, then became a lawyer, then joined the UN, and then he's like, right, screw this, I want to make money. What's the name of the movie? It's awesome. Fantastic. Really beautifully. The Laundromat. Yeah, The Laundromat. I recommend it. Laundromat. All right, done. This is Kaushik Azad. He's the guy who recommended Evil. On the YouTube channel, he commented that you should watch Evil. So ওখান থেকে I watched it and told you guys. And আরো কিছু কমেন্টসে যাই। জীবনের সাথে একজনের হাই হ্যালো হয়ে গেছে, ওটা না দেখালাম। একজন বলছে যে can we get a full review of Better Call Saul season 5? Definitely. ওটা next episode বের হবে, last episode বের হবে next week. So ওটা দেখার পরে যেই এপিসোডটা আমরা করব ওখানে I will definitely do a full review of Better Call Saul season 5. Absolutely. I think it's fantastic. এছাড়া আর কি নিয়ে কথা বলা যায়? What is this? HBO announced a live-action adaptation of The Last of Us. Any thoughts on that? I don't know how much you guys are familiar with The Last of Us. Last of Us is a video game, and it's supposed to be an epic video game. It's one of those post-apocalyptic zombie-tombie আছে কিনা আমি জানি না, but definitely post-apocalyptic একটা সিচুয়েশনে
like a story regarding this girl and his father or something. So it's a survival game. And ওটার স্টোরি নাকি ভয়াবহ ভালো, যারাই খেলছে বলছে ইটস গট অ্যান অ্যামেজিং স্টোরি। সো ওইটা এইচবিও হ্যাজ পিকড আপ দ্য রাইট। সো এটা যদি ওরা ঠিকমতো করতে পারে, this will probably be the first movie based on a video game or series based on a video game যেটা ভালো হবে। আজ পর্যন্ত আমরা ভালো পাই নাই। সো এটা হিস্টোরিক্যালি ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যাটেম্প্ট ওরা নিতে যাচ্ছে, যে যদি বেসড অন এটা লাস্ট ওভার যদি করে। সো আমি খুব এক্সাইটেড বিকজ ভিডিও গেমস থেকে মানে আই লাভ দিস জনরাস, তাই না, পোস্ট অ্যাপোকালিপটিক, জম্বি এন্ড হোয়াট নট। সো আই এম ভেরি এক্সাইটেড এটা কি হয় না হয়, ভেরি এক্সাইটেড টু নো। এন্ড It's not the first. আর কি আছে? It's not the first, right? No, it is. All other video game adaptations have been movies and they've all been bad. No, did you find a video game adaptation that was not bad? Mortal Kombat? ওইটা তুই এখন ভিতরে হাসতে হাসতে মারা যাবি, বুঝছিস? মানে Prince of Persia. Yeah. terrible. My point is ওইগুলো এখন ওই যে ব্যাটম্যান 1989 এর ওই লেভেলটা হচ্ছে হাইয়েস্ট লেভেল ধরেছি উইথ টুম রেডার এন্ড মর্টাল কমব্যাট। বাট এখন আমরা কথা নোলান ব্যাটম্যান অথবা এমসিইউ মুভিজ এর যে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, ওখানে ওরা কিন্তু আসতে পারে না। আমরা মনে আছে we were so excited about Assassin's Creed because it had Magneto in it and so many other people in it, and it was shit, right? So ওইটি আর কি। So Last of Us যদি হয়, maybe HBO can crack it finally. আচ্ছা Gibran, you take this one. জাস্টিস লিগ, অ্যাপোকালিপস, ওয়ার, ডিসি, এই নিয়ে আপনাদের কি মতামত আর কি হতে পারে? এরপর রিবার্থ, এরপরে কি রিবার্থ হতে পারে? থ্যাঙ্কস। Rebirth হতে পারে, but I am looking forward to this. I'm a huge fan. I've almost watched everything there is to watch on DC. কয়েকদিন আগে আমি হঠাৎ করে একটা দেখছিলাম, ইউটিউবে একটা ভিডিও পপ আউট করলো দ্যাট আয়রন ম্যানের অ্যানিমেটেড মুভিজ যতগুলা ফ্রম বিগিনিং টিল what happened now. Shakib, those there are tons of stuff we haven't watched and which are, I mean, animation Jotuki Dixie, I was blown away. There are Chinese versions of Iron Man that have done incredible. I mean, to clip download kore dekhlam, it's like amazing. Yeah, but as far as Dark is concerned, I don't know when Justice League Dark koon jagay jacche, because Justice League Dark is supposed to it's supposed to handle magic. It's supposed to fight magical beings. When this was created to fight that. এটা আমার অ্যাপোকালিপসের সাথে কিভাবে মেশ আপ হচ্ছে আমি জানি না। I haven't, if there is a comic book out, I don't even know about it. I haven't read in a while. So this could be it. Rebirth আমি জানি না, রিবার্থ না, রিবার্থ কি তোর সাথে কাজ করছে? আমার কাছে কিন্তু রিবার্থ কাজ করে নাই কমিক্সে। No, রিবার্থ is shit. তোর Apocalypse War is DC animated universe. It has nothing to do with তোর Dark, যেটা হচ্ছে একটা সিরিজ, লাইভ অ্যাকশন সিরিজ। সো ওটা জে এব্রামস, বললাম না আমরা হাসাহাসি করলাম যে জে এব্রামস প্রথমে স্টার ট্রেক নষ্ট করছে, স্টার ওয়ার্স ধ্বংস করছে, এখন ডিসি ধ্বংস করছে। সো দেখা যাক কি হয়। সো লেটস মুভ অন টু লেট মি টক অ্যাবাউট আমি কি দেখছি, what I watched. So গত এপিসোডে I remember we all talked about Irfan Khan অথবা ইরফান, যেটাই বলি, what an amazing actor he is. So this is the movie that আমি one second. So this is the movie that আমি নেটফ্লিক্সে পেলাম এবং নেটফ্লিক্সে আমি দেখি। So the premise is brilliant. It's based on a true story. What a great film! What a great film! 2005 এ না 4 এ ইন্ডিয়াতে কোথায় একটা মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে রাতের বেলা ওদের একটা দম্পতির একমাত্র মেয়ে, 14 বছরের মেয়ে, she gets murdered. তার সাথে ওই বাসায় একটা কাজের লোক ছিল যে বেশ বয়স্ক, মানে 45-50 বছর বয়স, আমাদের বয়স। So বয়স্ক না, আমাদের মতো ইয়াং, সরি। So ও মারা যায়, he gets murdered, the girl gets murdered. So বাবা মা এটা টেরি পায় না। So পরের দিন সকালে যখন ওদের বুয়া বাসায় আসে, ওদের ঘুম থেকে তুলে, তখন ওরা সবাই মিলে ডিসকভার করে যে ওদের মেয়ে মারা গেছে, ওই কাজের লোকটা মারা গেছে। এখান থেকে কাহিনীটা শুরু হয় এবং এটা বেসড অন এ ট্রু স্টোরি। এবং প্রথমেই যেটা পুলিশ করে, বাবা মাকে অ্যারেস্ট করে। কাহিনীটা এখান থেকে শুরু হয় যে বাবা মাকে অ্যারেস্ট করছে, যে বাবা নাকি রাতের বেলা ওই মেয়েটাকে খুন করছে, কারণ সে রাতে গিয়ে দেখছে মেয়েটা ওই লোকটার সাথে
শারীরিক সম্পর্ক জড়িত ছিল, সাম সেক্সুয়াল ইনভলভমেন্ট, এর জন্য ও রেগে গেছে, দ্যাটস ওয়াই ইন দ্য হিট অফ দ্য মোমেন্ট সে ওদেরকে মেরে ফেলছে। সো ইটস আ ফ্যান্টাস্টিক প্রেমাইস, ইটস আ ফ্যান্টাস্টিক স্টোরি। আমার কাছে অত ভালো লাগেনি ফাইসাল এখানে দেখছে, আমি জানি না ফারুক দেখছে নাকি, এবং প্রবলি আল গেট আ লট অফ হেট। আমার কথা হচ্ছে যে আমার না কিছু জিনিস আমি নিতে পারি না, যারা আমাকে চিনে, যারা আমাকে দেখছে এতদিন ধরে, এই শো দেখছে, আমি কিছু জিনিস নিতে পারি না। ওয়ান অফ দ্যাট ইজ ব্যাড প্রেজেন্টেশন অফ এ স্টোরি। সো এটার ওপেনিং সিকোয়েন্সেই ওরা শুরু করে ইরফান খান এবং দুইটা ক্যারেক্টার যারা হচ্ছে পুলিশ চিফ টাইপের ক্যারেক্টার, এবং ওই দুজনের কেউই অত ভালো অ্যাক্টিং পারে না, এবং তাদের মধ্যে একজন খুব বাজে অ্যাক্টিং পারে, এবং এই লোকটাকে পুরো মুভি ধরে তোমার একটু একটু করে সহ্য করতে হবে। তো আমার কথা হচ্ছে, তোমাকে আমি দাওয়াত দিয়ে বাসায় নিয়ে আসলাম, বলে ভাই বসেন, কিছু লাগবে, এই যে একটু আসে না, এই যে শরবত খান, গাটা ঠান্ডা করেন, শরবতটা মুখে দেখলাম যে পচা ড্রেনের পানির মতো। ওইখানে না এরপরে আর দাওয়াতে তুমি কি খাওয়াবা, কি হবে, ওগুলো কিন্তু আমার মাথায় থাকবে না। আমার মাথায় থাকবে তোর বাসায় আসছিলাম দাওয়াতে, বসছি, তুই আমার গু খাওয়াইছিস প্রথমেই। আমি এগুলা নিতে পারি না, যে প্রথম সিকোয়েন্স অফ ইউর ফিল্ম, দিস ইজ আসে না, দিস ইজ মাই ইনভিটেশন ইনটু দ্য ইভেন্ট। এইখানে তুমি আমাকে প্রথমেই, আই এম সাপোজ টু বি হ্যাপি বিকজ স্ক্রিনে দ্য গ্রেট ইরফান ইজ দেয়ার। ইট ডাজন্ট ম্যাটার যে ও দুইটা লোকের সাথে কথা বলতেছে, হু আর বাই দ্য ওয়ে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার, দে আর নট চা দিয়ে গেছে না, স্যার এক কাপ চা খান, ভাই চা দিস, থ্যাংক ইউ, কেমন আছিস রে, দিনটা ভালো গেছে, জি স্যার ভালো, না, ইটস নট দ্যাট। দে আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার্স ইন দ্য মুভি এন্ড দে ক্যান ফাকিং অ্যাক্ট। সো এরকম বিভিন্ন ক্যারেক্টার আছে ইন দিস ফিল্ম। ফর এক্সাম্পল, ইরফান খান ইজ আ ইনভেস্টিগেটিভ অফিসার, তার একটা ফরেনজিক পার্টনার থাকে, ফরেনজিক সায়েন্টিস্ট টাইপের একটা ডক্টর থাকে। ওই মহিলা তো অ্যাক্টিং পারেই না, মানে পারেই না ওই মহিলা অ্যাক্টিং। ওই মহিলার বিশাল একটা রোল আছে, আমি এগুলা নিতেই পারি নাই। পরে লাস্টে আমি খেয়াল করছি যে কে এই ভয়াবহ কাস্টিং ডিরেক্টর, তারপরে দেখি কি ওর নাম ভুলে গেছি, ভদ্রলোক না ভদ্রমহিলা, হুএভার দ্যাট পারসন ইজ, বাট ওনার টাইটেল হচ্ছে ক্রিয়েটিভ প্রডিউসার এন্ড কাস্টিং। আমি বললাম বাহ, হলিউডে কাস্টিং ডিরেক্টর আর কোনো কাজ হাতে নিতে পারি না, কারণ এত ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, কাস্টিং ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। ওর কিন্তু কাস্টিং ডিরেক্টর ইজ কাস্টিং ডিরেক্টর, ওর আর কোনো ডেজিগনেশন নাই। বাট এটা ভয়াবহ, এমন ট্যালেন্ট আছে না, আইনস্টাইন প্লাস স্টিভেন হকিং এরকম আর কি, যে সে ক্রিয়েটিভ প্রডিউসার প্লাস সে কাস্টিং, এবং এই যে এইটা দুইটা মিলাইতে গিয়ে সে আসলে কিছুই করতে পারে নাই। এবং এটা রিয়েলি বাগ মি, দ্য এন্টায়ার মুভি ইজ ফুল অফ ইম্পর্টেন্ট রোলস, ইম্পর্টেন্ট ইভেন্টসে actors or actresses who cannot act. এবং I'm sorry যারা এই মুভিটা পছন্দ করছেন, I have no issues with you guys liking it. These are my problems. I have issues dealing with bad presentation of good stories. This was a good story, but these bad acting and bad actors kept pulling me out of the movie. এবং ইরফান খানের ক্যারেক্টারটাও I felt ঠিক মতো বানায় নেই। প্রথমে দেখা হিজ ইজ লেভেন ডিস্টার্ব একটা লোক, ও মোবাইলে সারাক্ষণ গেম খেলতেছে, আচ্ছা না, হিজ নট ইনভলভড ইন এনিথিং, ডাজন্ট কেয়ার অ্যাবাউট এনিথিং। তারপরে হঠাৎ করে সে খুব ইনভলভ হয়ে যায়, খুব রেগে যায়, খুব ইমোশনাল হয়ে যায়। এই যে নন ইনভলভমেন্ট, মানে প্রথমে আমি পাত্তাই দিচ্ছি না এই কেসে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তারপর আমি ভয়াবহ ইনভলভ হয়ে গেলাম, এটা কোনো জার্নি নাই। দের ইজ নো জার্নি অফ দ্যাট, ইউ হ্যাভ টু টেক ইট অন গুড ফেথ। গতকাল রাত পর্যন্ত ইরফান খান ওয়াজ টোটালি আনইন্টারেস্টেড ইন দ্য কেস। আজকে সকাল থেকে বিকজ কিছু এভিডেন্স তার হাতে আসছে অথবা কিছু কথা বিশ্বাস করছে, ভয়াবহ ইনভলভ হয়ে গেছে সে। এই 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 জিনিসগুলো আমি নিতে পারি না। আমি বাংলা মুভির কেসও নিতে পারি না, আমি ডেফিনেটলি হিন্দি মুভির কেসে আমি নিব না, বিকজ দোজ গাইজ আর ফার মোর প্রফেশনাল দেন উই আর। হ্যাঁ, এই ছবিটা অনেক অ্যাওয়ার্ড জিতছে, হ্যান হচ্ছে তেন হচ্ছে, এটাকে ওই যেটা আমরা আমাদের এই জাতির একটা প্রবলেম হচ্ছে, আমরা অনেক কিছু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখি। তো এটা আমি শিওর অনেকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখছে, অনেকে হইতে পারে প্রথমবার এরকম একটা ছবি ইন্ডিয়া থেকে দেখছে। বাট আনফর্চুনেটলি হোয়াটস হ্যাপেন্ড ইজ আই হ্যাভ ওয়াচড ডেলি ক্রাইম, আই হ্যাভ ওয়াচড আন্ধাধুন, কারণ এই দুইটা দেখার পরে না আমি পেছনে ফেরত যেতে পারবো না। I cannot go back. You cannot be, your presentation of your story cannot be less professional than Andhadhun, cannot be less professional than Delhi Crime, and certainly not ওদিন একটা ছবি দেখলাম তুম্বাদ, cannot be less professional than তুম্বাদ. So I felt what this movie lacked was স্টোরিটা ও ঠিক মতো জোড়াতালি দিতে পারে নাই। ইরফান খানের ক্যারেক্টারটা বেশি কুল করতে গিয়ে এটা কই চলে গেছে আমি জানি না। আর যেটা বললাম যে খুবই কি, ছবির নাম হচ্ছে তালওয়ার, তালওয়ারটার এইটা আসছে একটা ডায়লগ থেকে, ডায়লগটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডায়লগ, এটার সাথে স্টোরির কোনো সম্পর্ক নাই। ডায়লগটা ইজ ভেরি নাইস ডায়লগ। ডায়লগটা হচ্ছে ইরফান খানের বস ইরফান খানকে বলতেছে যে শুনো, এই মানে ইরফান খান বলে যে দেখো এখানে পুলিশের অনেক গাফিলতি ছিল, ওরা কেসটা বাজেভাবে হ্যান্ডেল করছে, সো আমি কিন্তু কারো সেভ করতে পারবো না। তখন ওর বস বলে শুনো, তুমি ইয়ার স্ট্যাচু দেখছো না, স্ট্যাচু অফ জাস্টিস? বলে হ্যাঁ দেখছি। বলে ওখানে কিন্তু সবাই খেয়াল করে যে চোখে একটা পট্টি আছে, হাতে একটা ব্যালেন্সিং স্কেলস আছে,
সবাই ভুলে যায় হাতে একটা সোর্ড আছে, আর আমরাই হচ্ছি সেই সোর্ড। সো দিস ইজ, you don't need to watch this movie to understand this is a very important dialogue in this film, because the fucking film is called Talwar. Right? এই ডায়লগ দিছে হরিবল। আই ডোন্ট কেয়ার এরপরে যদি আমার কেউ এসে বলে সাকিব ভাই আপনি কি বললেন, এই ভদ্রলোক হচ্ছে 40 বছর ধরে থিয়েটার করছে, 30 বছর ধরে অমুক নাটক করছে, তমুক ছবিতে করছে। আমি ওই ভদ্রলোককে কোথাও দেখি নাই, আমি জানি না উনি কত বড় অ্যাক্টর। আমার কাছে মনে হচ্ছে প্রডিউসারের বড় চাচা, ও রিকোয়েস্ট করছে যে দোস্ত এই ভাগনা আমার একটু ঢুকাই দে, এবং ঢুকাই দিছে। সো এইসব ব্যাপারের জন্য I did not feel Talvar was a waste of my time. It was not a waste of my time, but I felt কোথায় গিয়ে এইসব attention to detail ডিরেক্টরটা দিতে পারে নাই, এবং না দিতে পেরে এটা আরো অনেক ভালো হইতো, কিন্তু আলটিমেটলি আমার কাছে অর্ডিনারি লাগছে। This is my review of Talvar. No, I want everything that you said. I'm not going to argue or get into that. I don't want to waste time. But I will say one thing about this. আমাদের দেশে বা ইন্ডিয়ার এখনো, except for like you said, Andhadhun or Delhi Crime, whatever, a character development জিনিসটা is not really focused on that much, right? And as a result, you have this one character who's starting a journey somewhere. তারপর কিছুদিন পরে যখন they're meant to get somewhere through either an action or something that happened to them, এই যে গেম খেলতেছে, he's focusing on game. Suddenly একটা জিনিস পেয়ে is not the reason he did it. Irfan Khan research করে দেখছে যে ওই ব্যাটা is a very good investigator and he wanted to portray that story arc and that character arc, right? কিন্তু এরা বলছে যে না, ও কিন্তু ডাইরেক্টর বলছে যে স্ক্রিপ্টে যে ও খালি গেম খেলে, because ওটা is probably that guy also did it, but then something happened to him, but we don't see that part. You see, that's the problem. Any other, like whether it's ধরো আমরা যেটা আগে কথা বললাম এই Laumdromat নিয়ে, every character went through a transition arc, and that transition arc is either turned off by somebody saying something or some event that happened or an object. ঠিক আছে, এটাই হলো যে একজন ফর এক্সাম্পল ইরফান খান গেম খেলতেছে and then he realizes যে মেটার বডি দেখে ভালো যে এত ইয়াং একটা মেয়ে, no, I better focus on something like that. I'm just saying that that's not the case. কিন্তু ওই জিনিসগুলো আমাদের like ইন্ডাস্ট্রিতে is just not focused on, but they don't realize that that's what makes the story like relatable. And I want to make absolutely, and I want to make it clear যাদের এই মুভিটা অনেক পছন্দ হয়েছে, আমি একদমই ওদেরকে ছোট করতেছি না বা এটা বলতেছি না, because you have to remember যে সবার কিন্তু এক্সপেরিয়েন্স ডিফারেন্ট হয়। ইউ আর এ প্রোডাক্ট অফ ইউর এক্সপিরিয়েন্সেস। আমি এই টাইপের অনেক ছবি দেখছি, তালভার টাইপের ছবি। আমরা চারজন এই তালভার টাইপের ছবি, আমাদের ভাই বয়স হচ্ছে, we're all 40+. সো আমরা এই টাইপের বিভিন্ন দেশের ছবি অনেক দেখছি। সো আমাদের কাছে বা আমার কাছে এটা এরকম লাগতেই পারে। যারা হয়তো এই টাইপের ছবি বেশি দেখে নাই, প্রথম দেখছে, দেখে ওয়াও আমাদের ইন্ডিয়াতে এরকম একটা ছবি করে ফেললো, ভালো লাগতেই পারে, নাথিং রং উইথ দ্যাট। I had high hopes because I was like এটা অনেক নাম শুনছি, so I was disappointed. That's about it. এর বেশি আমি কিছু বলবো না। ফারুক, তুই কি দেখছিস সেটা? আমি দেখছি সাকিব, my experience was different. I really enjoyed this film. First of all, আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল the film was called Talvar is because of তুই যে ডায়লগটা বললি ওইটা, আর মোর স্পেসিফিকলি যে অ্যাকচুয়াল রিয়েল লাইফ মার্ডার কেসটা এটার উপরে বেস করা হয়েছিল, ওই ফ্যামিলিটার নামও কিন্তু তালওয়ার ফ্যামিলি ছিল। Talvar, yeah. They were also called Talvar. Their last name was also Talvar, so it was registered in the actual family, but the movie the family name ছিল Tandem. Actual family, but they changed it. Agreed, they changed it. But it was Talvar. They changed it. Right. So a filmta at that point when it had come out, it created quite a lot of controversy because this was I think 2013-14 এর একটা মানে বেশ আগের একটা ফিল্ম যখন আসছিল। সো তখনের জন্য কিন্তু it was মানে কিছুদিন আগে তুই দৃশ্যম বলে একটা ফিল্ম দেখছিলি অজয় দেবগনের, তোর ওইটারও রিয়াকশন কিন্তু ছিল যে you didn't enjoy it as much as I did. And once again I'll probably put it into the case of যে 2013-14-15 এ যখন আমরা এই ফিল্মগুলি দেখছিলাম তখন কিন্তু these were very interesting, very new age filmmaking techniques that were employed. So তখন এইসব storytelling was very unique, very fresh. আর ওই সময় probably তুই যেটা বললি যে under that context probably I enjoyed it a lot more. এখন যদি আমি with all the other new films that we have seen, all the new storytelling styles that we have seen employed, এখন যদি আমরা ওটা দেখি তখন probably আমাদেরকে মনে হবে তোর যে reaction probably I'll be echoing that. But for me when I watched it I really loved it. আমার কাছে তখন the shocking factor was যে আমি কিন্তু ফিল্মটা দেখছিলাম specifically from the point of যে I know that this is a true life story.
আর ওই ডাইরেক্টরকে বলা হয়েছিল যে তুমি কি ফিল্মের মধ্যে আর ইউ গোয়িং টু শো কে ভুল করছে কে ঠিক করছে, তো ডাইরেক্টর বলছে যে না, যতদূর আমি পারছি আমি কিন্তু পুরো ফিল্মটা স্টাডি করছি, পুরো ফিল্মটা না, আমি পুরো কেসটাকে স্টাডি করে অ্যাজ আ ডাইরেক্টর আমার যেটা মনে হয়েছে আমি ওইটা একো করছি। সো আই হ্যাভ নট রিয়েলি, মানে রিয়েল লাইফের মধ্যে ওই প্যারেন্টসরা কিন্তু এখনো বোধহয় ওই ঝামেলার ভিতরে আছে, they're still being charged with that murder and everything, ওরা এখনো ওই ঝামেলা থেকে বোধহয় সম্ভবত বের হতে পারে নাই। সো ডাইরেক্টর যখন মুভিতে আছে দোস্ত, ওরা জেলে যায় লাস্ট। হ্যাঁ, সো ওইটার পর তো অ্যাপিল ট্যাপিল অনেক কিছু হয়েছে রিয়েল লাইফের মধ্যে। সো ডাইরেক্টর বলছে যে আমি আমার ফিল্মটা বানাইছি বিকজ আই স ইট এন্ড আই থট যে দিস ওয়াজ দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ দ্যাট মেড সেন্স, এই জন্য আমি ফিল্মটাকে ওই পয়েন্ট অফ ভিউটাকে একটু হালকা ওই দিকে লিন করে আই হ্যাভ ক্রিয়েটেড দিস ফিল্ম। But there are plenty of other people who have the other point of view, who believe যে পুলিশ যে কাজটা করছে, they did not do such a botch up job, they actually, the parents are suspiciously probably guilty, অনেক অনেক কাহিনী আছে এটার পিছনে। সো ওইসব ব্যাগেজ থেকে যখন ওইসব স্টোরি মাথায় ছিল তখন এই ফিল্মটা দেখে আমার কাছে আই থট ইট ওয়াজ হিউজলি এনজয়েবল। ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট, ডিরেক্টর এটা বলছে, বাট হোয়াট ডিরেক্টর এটা বলে না, অবভিয়াসলি জীবনে বলবে না, এই ব্যালেন্সিং করতে পারে না। মানে আমি তো ন্যাশনাল জিওগ্রাফি দেখতে বসি নাই, তাই না, আমি একটা মুভি দেখতে বসি। তো মুভিতে তুমি যদি বলো যে ফারুক বলছে এখন সকাল, আমি বলছি এখন বিকাল, দি এন্ড হতে পারে না। এরপরে কিন্তু দি এন্ড, তারপরে জিবরান অথবা ফয়সাল উঠে তাই না, যে আচ্ছা দেখি তো, হ্যাঁ এখন হ্যাঁ ফারুক ইজ রাইট এখন বিকাল, অথবা সাকিব ইজ রাইট এখন সকাল, কথার কথা। সো এখানে ওরা দেখায় যে ইরফান খানের টিম পুলিশের গুলা ঠিক মতো ইনভেস্টিগেট করে নাই, পুলিশের টিম ইরফান খান টিমের গুলা ইনভেস্টিগেট করে নাই। দ্য বিগেস্ট ফ্ল দ্যাট ইরফান খানের টিমের ছিল যে রাতের বেলা এতগুলো লোক ওখানে নাকি ঢুকে মটট খেয়ে খুন করছে, কিন্তু দ্য নাইট গার্ড ক্লেম কেউ ঢুকে নাই, কেউ বাইর হয় নাই। সো হাউ কাম ইরফান খানের টিম নাইট গার্ডের সাথে কথা বলে না এটা নিয়ে? সো এটা যদি রিয়েল মুভি হইতো এটা সবাই আমরা এটা চিল্লাতাম, তাই না? এখন সে না, এটা আসলে যেটা হয়েছে আমি তাই দেখিয়েছি। বাট চান্দু, এটা তো আমি তো ফার্স্ট অফ অল আমি ইন্ডিয়ান না, সেকেন্ডলি আমি এটা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে দেখতেছি না, আমি এটা নেটফ্লিক্সে দেখতেছি আন্ডার দ্য ফিকশন ম্যানার। সো বললাম না, এই ইনএক্সপিরিয়েন্স ডিরেক্টরের প্রেজেন্টেশনে এই ছোট ছোট অনেক ইনএক্সপিরিয়েন্স ব্যাপার স্যাপার ইট রিয়েলি বাগ মি থ্রু আউট। এবং আই গেস আমার মাথায় রাখতে হবে যে বিফোর ডেলি ক্রাইম, বিফোর আন্ধাধুন এক ধরনের জিনিস হবে, এখন অন্য ধরনের জিনিস হবে। জাস্ট লাইক ভেনম দেখে যেমন আমরা বলছিলাম এটা 90s সুপারহিরো মুভি মনে হচ্ছে, এখন তোমার সুপারহিরো মুভি বানাতে হলে তোমার একদিকে মাথায় রাখতে হবে ক্রিস্টোফার নোলান ব্যাটম্যান, আর একদিকে মাথায় রাখতে হবে এমসিইউ। এবং এইটার নিচে যাওয়া যাবে না, এই দুটো নিচে যাওয়া যাবে না, এটার সাইডে যেতে পারো, উপরে যেতে পারো, নিচে যেতে পারবে না। So by the way, did you say Konkona Sen Sharma was not a good actress? No, I didn't say that. She's the wife. Or role খুবই কম. Oh yeah, she was the wife. Okay, good. She's the wife. She did her job. She did her job well. ওর কোনো impact কি বলবো, মুভির উপর ইম্প্যাক্ট ক্যারেক্টার না, এই কোনো রোল ছিল না তার। শি ইজ জাস্ট দেয়ার, বুঝছো? ওর হাজব্যান্ড হ্যাড ইম্প্যাক্ট রোল। এবং যেটা বলতেছিলাম হচ্ছে ওই ইরফান খানের একটা ডক্টর স্ল্যাশ ফরেনসিক পার্টনার ছিল, যে ওই ওই মহিলার বড় রোল আছে একটা, এবং সে কোনো অ্যাক্টিং পারে না। সো এগুলো খুব অসহ্য আমার। সো ইফ ডু ইউ গাইজ ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট সামথিং এলস ইউ've seen? I saw a horror movie which was cinematic eye candy, but I mean, it's the same thing. It's called Gretel and Hansel, and it just came out recently. Not Hansel and Gretel, amader Hawkeye oita na. I've seen it. Oh, okay, yeah. Bolo. Yeah. So this director, I think he visualizes things and he makes them really beautiful. Like the cinematography was really amazing. Otherwise, everybody who's seen It, the girl from It, the redhead girl, she's the main character. She's Gretel, basically. But what I liked about it was the premise they set it in, that there was some plague going on in the lands, and it was turning some people a bit mad. And so her mother had gone a bit mad and was they were either going to eat people or something like that. And so they had to fend for themselves. So they go off into the forest. And I said to myself that, you know what, it was like this thing where people are going mad staying indoors because there was this plague going around. I was like, I can totally relate to that right now. As soon as there's a hint of anything about, something happening in there, we're like, yes,
that's us right now. Yeah. No, no, absolutely. But then মুভিটা অত ভালো না, but it's a gorgeous film. exactly, like I said, cinematic eye candy. Otherwise, it's almost like dhakka diye storyটা বলতে হচ্ছে, because the characters are not that good. I mean, and there are some weird shots like এমনি সুন্দর, but like for example, যখন অন্য কেউ কথা বলতেছে, the camera is focusing on this little boy eating a haddi, and I was like, I don't want to see this at the close for at the long, stuff like that. But otherwise, it's very well made. I saw that, and I just have to say, nothing beats Last Kingdom. It is the greatest show on the planet for me. All right, আমার জন্যে, I'm sorry, even I was all right. Even more than Game of Thrones, I love Last Kingdom more than anything. Why? I'll tell you why. First of all, I love the characters, number one. Number two, the story is so consistent. It's amazing. It is insane as to how well it's written. Like each episode ties in not only beautifully, each season ties in beautifully, but it's just so relatable. I love that, number one. Number two, the production value is amazing. The action scenes are incredible. They really go above and beyond on the show. I started watching it when it was on BBC, and I had to wait every week for an episode. And thank God it came to Netflix, because it is the most bingeable show I've ever seen. And destiny is all. Yes, whoever wrote that there. Akram bhai, you are right. Destiny is all. And this show is truly, truly spectacular. So in my mind, again, Sakib, একটু আগে যেটা বললা যে casting makes such a huge difference. Guess what? It's true. এই শোতে every single character is so developed beautifully. And none of them are just black and white. Every character does something or is something that has a serious flaw, just like everybody else. And so I think it's, yeah, I know the Game of Thrones world is much bigger and much more complex or whatever, but for me, Last Kingdom is just amazing. না, কাস্টিং ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। যেমন মার্ভেল মুভিতে যখনই ওরা বিহাইন্ড দ্য সিনস দেখায় বা কথা বলে, দে অল টক অ্যাবাউট দ্য কাস্টিং ডিরেক্টর, যে 23টা না 22টা মুভি যতগুলো বের হয়েছে প্রত্যেকটা কাস্টিং সে করছে, and they all say that casting people should get Oscars, she deserves an Oscar because of her talent and what not. অথচ এই তলবার মুভিতে কাস্টিং এতই সোজা যে কাস্টিং ডিরেক্টর সে ছিল, আবার ক্রিয়েটিভ প্রডিউসারও ছিল। সো ইজি, সো যেটা রেজাল্ট আমি যেটা বললাম গুগল থেকে। যাই হোক, আমরা এখান থেকে বের হয়ে আসি। I want to sorry, Chip, bol. I've watched three things ever. I've watched a technician come and try to fix my TV, didn't work. I've watched another technician come and try to fix my TV, and last year the chips that needs to be fixed are literally a little bigger than coronavirus molecules. So I may be avoiding it there, but my TV has got it and I can't watch anything. But I have watched, কালকে আমি লিখতে কাজ করছি একটা প্রজেক্টে লিখতে I took a break and I started watching Futureman season 2, and I'm almost finished. এরা না, it's আমার কাছে মনে হচ্ছে they are আটকায় দেয়, it's you constantly want to know what happens next. You guys should watch it. It's hilarious. One more thing, by the way, please everybody, I don't know it, but watch Discovery season 3 trailer. Oh yes, next show talk about it. Sakib, you're on mute. একটা কথা বলতেছি, ব্ল্যাক হোল অ্যাপোকালিপস আলিফ দেখছিল লাস্ট শোতে, সে টকড অ্যাবাউট ইট। আই ডোন্ট নো জিবরান ইফ ইউ সিন ইট। আমি লাস্ট শো শেষ করি, আই স্যাট ডাউন এন্ড ওয়াচ ব্ল্যাক হোল অ্যাপোকালিপস। ইজ অনলি 1.5 ঘন্টার একটা ডকুমেন্টারি টাইপের। অল কাইন্ডস অফ সায়েন্টিস্ট আর দেয়ার and they talk about black hole. It is so fascinating. আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি একটা 1.5 ঘন্টার স্টার ট্রেক সিম্পোজিয়াম করছি, বুঝছিস? Wow. It just, Faisal, please catch it if you can. It's on Netflix. It's called Black Hole Apocalypse. It is insanely interesting, এবং ওরা যেভাবে একটু একটু করে ডিসকভারি করে আসে, আমি এখানে বলতে যাচ্ছি না, because it's like actually unraveling a mystery. So আমি এখানে I don't want to give it away, because I can guarantee you ওখানে অনেক কিছু বলবে যেগুলো আমরা জানি না। আমরা হয়তো vaguely শুনছি, হয়তো কোথাও কিছু শুনছিলাম, but a lot of the things that they talked about was very new to me, and it's just awe-inspiring. It is awe-inspiring, it's insane. So
আই হাইলি রেকমেন্ড যাদের কোনো সাইন্টিফিক বেন্ট আছে অথবা মানুষ যারা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে একটু কিউরিওসিটি পোষণ করেন, প্লিজ ওয়াচ ব্ল্যাক হোল অ্যাপোকালিপস। থ্যাংক ইউ Ali for watching it and telling us. I absolutely loved it. And now on to the thing that I saw, যেটা অনেকদিন ধরে আমি প্ল্যান করছি, বাট আমার ফাইনালি দেখা হলো হচ্ছে স্টুডিও গিবলি গ্রেভ অফ দ্য ফায়ারফ্লাইজ। সো আই ডোন্ট নো ইফ ইউ গাইজ আর বিগ ফ্যানস অফ স্টুডিও গিবলি। নেটফ্লিক্স কিন্তু ওদের অনেকগুলো কার্টুন এই বছর একটা একটা করে ছাড়া শুরু করছে, এখনো পুরো লাইব্রেরিটা এখনো ছাড়ে নাই। আমেরিকায় ফাইসাল পাচ্ছে না, বাট আমরা পাচ্ছি। আমেরিকা and Canada ছাড়া I think the rest of the world is getting it on Netflix. And Grave of the Fireflies unfortunately was not on Netflix, so I had to rent it from iTunes. ওখান থেকে দেখছি। So, but it was worth it. It is such a Japanese na, I have to hand it to them. Ora, cartoon comic. Shakib, did you cry? No, I didn't. Did cry. you cry? I didn't cry. So, cartoon comic শুনলেই মনে হয় যে এটা হচ্ছে একটা বাচ্চাদের জিনিস, right? But Japanese না, আমি তাদের রিসার্চ করতে হবে। ওরা when was the time they decided that আমরা আসলে we will only think কেউ একটু মাইক ইউটিউবার, আসলে একটু মাইক ইউটিউবার। Jay, একটু মাইকটা মিউট করবি? Thanks. But I need to do a little research to find out when was the time when they decided that hey, this is just another medium of expression. It is বাচ্চাদের কোনো সম্পর্ক নাই. It's just like art, it's just like TV, it's just like cinema. So Grave of the Fireflies, let me just put on the beautiful poster. So এটা হচ্ছে দুই ভাই বোনের গল্প, হচ্ছে স্টুডিও জিবলি না গিবলি whatever film, এবং এটা শুরুই হয় 1945-এ, যেখানে ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 শেষের দিকে। তো শেষের দিকে এই প্রচুর বমিং হচ্ছে জাপানে। এখানে এই দুই ভাই বোন, ওদের বাসায় বম পড়ে, ওদের মা মারা যায়, ওদের আব্বা একজন নেভাল অফিসার যে যুদ্ধের মধ্যে আছে। ওইখান থেকে কাহিনীটা শুরু হয়, এবং মোটামুটি এই পুরা গল্পটাই হচ্ছে এই দুই ভাই বোনের ডে টু ডে এক্সিস্টেন্স, যেখানে ওদের মা মারা গেছে, মাটা এখানেই মারা যায়, আর ওদের বাবার সাথে ও চিঠি লিখতেছে, বড় ভাইটা, বাবা চিঠি কোনো উত্তর দেয় না। ওরা গিয়ে ফুপুর বাসায় ওঠে। ফুপুটা হচ্ছে সৎমা টাইপের একটা ফুপু আছে, শয়তান টাইপের ফুপু, ওদেরকে অনেক পীড়া দেয়। সো এই দুই ভাই বোনের দ্য ডেজ টুগেদার ডিউরিং দ্য টাইম অফ ওয়ার, ওরা কিভাবে সার্ভাইভ করে, যেখানে পুরো জাপানে তখন প্রচুর খাদ্যের সংকট, যেখানে আছে না নোবডি হ্যাজ এনিথিং টু স্পেয়ার, ওখানে আসলে এরা কিভাবে নিজেদেরকে বাঁচায়, এই পুরো জিনিসটা নিয়ে হচ্ছে এই মুভিটা বা কার্টুনটা। It's not very long. I think it's hardly 2 hours or something, but it is absolutely beautifully done. It's pura Studio Ghibli animation, 2D animation, and it's very very heart touching. Beginning ta is the best part of the movie. আমি জানি না এটা এখানে তোমরা কারা দেখছো, ফাইসাল দেখছো নাকি? The beginning, you ফারুক বুঝছিস ওই যে ট্রেন স্টেশনে পড়ে থাকে যে, and then বাইরে ওই যে জিনিসটা ছুঁড়ে মারে, তিনটা ছুঁড়ে মারে, ওই পার্টটা was just it's based on, it's actually, so I'll give you a very weird story. আমি এটা ঢাকায় দেখছি in 1989. I'll tell you why. Because তখন জাদুঘরে এই জাপানিজ অ্যানিমেশন, জাপানিজ মুভি টুভি গুলো আসতো, and as you know my father is the Japan expert or whatever, and he dragged me along, and I remember তুমি বলাতে কোবে ট্রেন স্টেশনের বমিংটার কথা বলতেছো, right? Yeah, the opening stuff, and it's based on Kobe train station, right? And I realized I have seen this. No, it's not based on any train station. The opening sequence is at a train station, which is in Kobe. It's a famous event that happened, you know. Yeah, and I remember seeing to me the bola tamar mone porche je oi time I saw all these Japanese Studio Ghibli things in Dhaka Jadughar. It's very very strange that yeah, but yeah, these guys like I think it's a Takahita or কি জানি নাম ছিল, শালার নাম বলে গেছি, but এই বেটা you're right, you know why? Because they come from a background of growing up on manga, right? And when you have that as your Bible to grow up on, then every story you're going to tell is going to be from that beautiful point of view. You see what I mean? Like আমরা যদি ছোটবেলা থেকে, যেমন আমরা বলি as people who love comedy, আমরা ছোটবেলা থেকে আমরা জানি যে anything funny has to be something like ummad. You know what I mean? Because আমাদের pedigree is that is our backbone of how we grew up. You know, cartoon ummad, we were lucky, fortunate enough যে উম্মাদের brilliant comedians, you know, যারা ইংল্যান্ডে বড় in the 60s, they knew Monty Python was their standard, you know. And just like that, Japane, they grew up with the manga thing, and that's why you have something as beautiful as this, you know, where animation দিয়ে একটা story বলতেছে, but you forget আমরা যে ভাবি animation, cartoon, no, none of that stuff, you know. For them it's the best medium in which way to tell this,
emotion. No, absolutely. It's just another medium. Best medium বলবো না, but absolutely, it's just another medium. It has nothing to do with বয়স এবং বাচ্চা কাচ্চা. It is such a fantastic adult story, Grave of the Fireflies. It's very sad, obviously. It's got a sad, মানে এন্ডিংটা ইনফ্যাক্ট ছবির শুরুটাই হচ্ছে এন্ডিং থেকে, sort of like গান্ধী শুরুতে দেখা না টাস করে গুলি করে মেরে ফেলে। Grave of the Fireflies এন্ডিং থেকে শুরু হয়, and then you get a বিশাল ফ্ল্যাশব্যাক টাইপের আর কি, how they end up there. It's such a beautiful story. But Shakib, that's why I was asking, আমি প্রথমে জিজ্ঞেস করছি যে তুই কাঁদছিস নাকি, বিকজ ফর মি তুই যে মোমেন্টটা বললি ওরা যখন ট্রেনে হয়ে যখন ওই ঢুকে এই ট্রেনের ইয়েতে যায়, তারপর ভাইটা যখন ফেরত আসে আর ও খাবার বানাইতে থাকে, there is and the sister একটা ঘটনা ঘটে, so I found myself যে very moved, মানে at one point you're almost like amazed যে ওই মানে আমি তো অনেক আগে দেখছিলাম, so তখন কিন্তু অনেক গায়ে লাগতো যে একটা কার্টুন দেখে চোখে পানি চলে আসতেছে, what's wrong with me, but it is such an incredibly moving emotional tale, and it is heart-wrenching. It is absolutely heart-wrenching. ওই গল্পটা যেভাবে বলতেছে, তুই যেটা বললি, it's such a beautifully told story. It just touches you. So I'm actually avoiding watching these movies right now. Thundercats থেকে আমার চোখে পানি আসতো because Kitara was so amazing. না, এখানে অনেকেই একো করছে যে you haven't cried in Grave of the Fireflies. I haven't known anyone who did. I didn't cry. I was very disturbed. I was very moved. I didn't outright cry. আমি খালি সুপারহিরো মুভিজে কাঁদি, আর কোথাও কাঁদি না। So আরেকজন বলছে Grave of the Fireflies undoubtedly one of the best animation movies. Grave of the Fireflies maybe the must cry movie. এখানে আরো বেশ কিছু অ্যানিমের নাম দিছে। I've seen Your Name. It's absolutely brilliant. বাকিগুলো দেখি নাই, দেখতে হবে। এটা আবার কি 5 centimeter per second. I have not watched this. I've just heard about this. কোথা থেকে জানি আজকে। আচ্ছা। আরেকটা হচ্ছে Grave of the Fireflies, ছুটির ঘন্টা. 2 movies I love dearly but won't watch it for the second time. Absolutely. একদম ঠিক বলছে। আচ্ছা, মাঝখানে একজন একটা ছোট্ট থিসিস লিখছে, এটা আমি পড়ি নাই। গিক মিথ ভাই ব্রাদার্স, এখন কি আপনারা স্টার সিনেপ্লেক্সে মুভি দেখেন না? আমার একটা যে oh yeah, না এখন দেখি না brother, because all the markets are closed, all the cinemas are closed. এখন আসলে it won't be a good idea যে একটা বদ্ধ একটা ঘরে আরো 200টা স্ট্রেঞ্জারের সাথে বসে গায়ে ঘেঁষে বসে একজনের উপর একজন হাসি এবং কাশি দিয়ে পপকর্ন শেয়ার করে করোনা ভাইরাস সবাইকে দিয়ে ফেরত আসবো, ওটা না করে। So that was a scene in the Outbreak movie. Acha, guys, by the way, I was actually reading an article that started off saying going forward kichu jinish will actually become complete luxuries, because for example flying, because coronavirus social distancing maintain করার জন্য they're actually recommending airlines derke je tomra ekhon regular flight চালাতে পারবে না, you cannot sell out all your seats, probably এখন একটা সিটের মাঝখানে there needs to be at least একটা কি দুইটা সিটের স্পেস, which means যে ফ্লাইটের মধ্যে যেখানে 300 মানুষ ট্রাভেল করতে পারতো ওখানে মাত্র 100 মানুষ সোশ্যাল ডিসটেন্স মেইনটেইন করে ট্রাভেল করতে পারবে for safety reasons. Same thing with movie theaters, you might have a seating arrangement for 200 people but তুমি only ওই 200 people কে 50 people accommodate করে স্পেস করে টিকিট সেল করতে পারবা, দেখাতে পারবা। So আমরা যাব না। Now, so these are things that people are saying because of this what will happen is, because আমার 50টা টিকিট বিক্রি করে 200টা টিকিটের দাম উঠাইতে হবে, so chances are যে এখন টিকিট prices will go up. So these are all things যেটা post corona world এর মধ্যে businesses are struggling to find out যে কেমনে solve করবে। Hey hello world after corona is something we don't know. But is this the one who peed on me, or is it the one who peed on my bag? This is Captain, it's not Ginger, this is Captain. Yeah. Now world after corona Ginger peed on my bag and then she and world after corona আসলে very unknown একটা মানে travel তো মানে necessary travel ছাড়া travel পুরো নাই হয়ে যাবে, and আমরা মুভি থিয়েটারও ইনফ্যাক্ট যেটা বলছিলাম মুভি থিয়েটার নেক্সট আবার কবে যাবো আমি জানি না। God knows, no one can say. Well, TV industry is going to go big because TV industry has to, but people will এখন আরো বড় TV বিক্রি হবে, that's the biggest one.
sports is going to be affected big time, right? Yeah. So please watch Sports, everything is going to happen. Just acha, জিনিস হচ্ছে যে every time we hear, sorry, না এখানে যে সাকিব ভাই সুপারহিরো মুভি কোনটা দেখে প্রথমে কাঁদছিলেন? প্রথমে আমি স্পাইডারম্যান, স্যাম রেমি স্পাইডারম্যান ট্রেলার দেখে কাঁদছিলাম। আমিও easily. So আমি আজকে বেসিক্যালি এটা বন্ধ করে I'm gonna go back and watch Evil. What are you guys plans? তো তোমাদের প্ল্যান কি? Evil episode 9 and 10. dishwashing 202, কোনটা? dishwashing 202, এতগুলো বাড়ি জমছে, দিতে হবে এখন চাই। আচ্ছা ঠিক আছে। ফাজাল কি দেখো? dishwashing 202, আমি এই black hole এটা দেখবো, আর and definitely I will then start Evil, and then Gibran and I have a writing session for Awkward Edition. Good, ঠিক আছে। So where do you watch Evil? At a question আসছে, wherever you can. আমি iTunes থেকে দেখতেছি, আমি জানি না করতে দেখতেছি। So wherever you can. চলো আজকে এই পর্যন্তই guys. Thank you very much for being with us this whole show, and Thanks for having me. Adda, and thank you for all your comments and all your suggestions. We really take it to heart. আমরা সাজেশন দেখে অনেক কিছু দেখি, and ইরফান খানের মুভি অনেক সাজেশন দিছে, so আমি অলরেডি লিস্ট করে রাখছি, gonna watch those movies. So thank you very much for a great show today. Thank you Faisal for joining us, and we will catch all of you আরো 2 দিন পরে, which is what আজকে কি বার, কি সানডে, Monday, Tuesday, Wednesday. So we'll catch you on Wednesday inshallah. All right, bye Bye guys, thank you. Thank you.